Hallo zusammen, zurück bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ich denke mal, wir sind hier jetzt fertig. Wir reden mit ihm mal kurz, ob er was zu sagen hat noch. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any Das ist gut. objections? None, Lestrade. Die wollten ja nicht mit uns reden. These paths are becoming sinister. Dann würde ich mal sagen, gucken mal. Untersuchen den Tatort und die Thermen. Finden Sie die verschwundene Tatwaffe. Die Verdächtigen wurden zu Scotland Yard gebracht und können verhört werden. Sind auch auf der Polizeistation. Ich frage mich gerade, ob der Billy vielleicht noch irgendwas gesehen hat. Hier welche Herleitung inzwischen? Nee. Sieht nicht so aus. What should we do next, Holmes? Gute On the sofa Frage. for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Na gut, dann fahren wir erstmal zum Scotland Yard. So, hier wurde der ganze Krempel hingebracht. An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Sir Gregory Pitkin's visiting card. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. An ordinary pencil. Sir Gregory Pitkin, Direktor an Mr. Blinkhorn. Geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Thermen bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Es ist ihnen nicht gelungen, irgendetwas von Wert zu finden, und wir können den Abkühlraum weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, dem Menschen heute das Erlebnis der römischen Thermen näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringendst, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologische Forschung in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für Ihre Unternehmung zu finden. Na, was haben wir hier noch? Da haben wir einen Ring. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Notizbuch. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest.
The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Oh, malen wir mal hier so drüber. Wir brauchen einen größeren Bleistift. Also mit einer größeren Mine. Dann kann man es auch schon fast lesen. Heute habe ich ihn beinahe gefunden. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Okay, da nicht. Ja, wie lange muss ich denn noch malen? Hallo. Ich kann es doch schon lesen. Unten weiter geht's ja nicht. So. Ja, ist doch jetzt fertig. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Ja. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Alter 63, der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in den dahinter liegenden Frontallappen und das Corpus callosum vorgestoßen, um schließlich im Kleinen zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerungen gefüllt ist. Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurden. Elemente einer verwesenden Mumie zum Beispiel oder von getrockneten und verfaulenden Lebensmitteln, die als Grabbeigabe dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht fertig. Da war ja noch was. Eine Münze. An old and rather dirty coin. A hand-drawn map. Ich denke, jetzt haben wir hier alles untersucht. Darf ich jetzt mal eine Leiche untersuchen? Da liegt jedenfalls einer. Letztes Mal waren ja immer die Tische leer. Da ist er. Gucken wir uns auch mal direkt an. An Erstmal das unusual obere. wound, inflicted by a curved knife.
which resulted in instant death, as the coroner's report says. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. Some light bruising, caused by a rope. The bruising is in lines. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Ich dachte, er fällt jetzt runter. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. What should we do next, Holmes? Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? You are the manager of the baths, is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? You were not particularly close. He had an unpleasant temperament, suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it.
ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bar's publicity. So yes, I changed my mind. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No, but I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Okay, Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir für heute Schluss und befragen die anderen beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.